The new year is generally a time to stop, to get our bearings, and to prepare well for a new year. And in preparation for that, a priest that I know sent me this reflection on basically what are the questions we should be asking ourselves as we begin the new year. And I thought it would be good to kind of think about these questions here at Mass. Originally there were 31 of them. I don't think I could read them all. So I kind of distilled them down to 10. So I'd like you to think about these in your mind and in your heart and see if they pertain to you, and also see if this is something that you could resolve to do to deepen your spiritual life in the new year. El nuevo año normalmente es una hora para pensar acerca del año que viene, y es una oportunidad a renovar nuestras vidas. Un sacerdote me mandó una lista de preguntas para reflexión, y yo quiero que nosotros meditemos en estas preguntas durante esta misa. Originalmente era 31 preguntas, yo no voy a leer 31 preguntas, pero yo he encontrado 10 que son importantes para nosotros. So let's maybe calm ourselves a little bit and put ourselves into a place where we might be able to respond interiorly to these questions. What is the single most important thing you can do to improve the quality of your family life this year? ¿Qué puede hacer este año para mejorar la vida de su familia? What grace do you want to ask God for this year? ¿Para cuál gracia espiritual quieres pedir de Dios este año? How will you make this year different than last year? ¿Cómo hará este año diferente que el año pasado? What is one thing you could do to improve your prayer life this year? ¿Cómo puede mejorar su vida espiritual este año? What part of your life needs simplifying the most? ¿Cuál parte de su vida necesita ser más sencillo? What habit would you like to establish this year? ¿Cuál hábito quiere establecer este año? What is one new way you could be a blessing to your church, and I love this part of it, or your pastor this year? ¿Qué puedes hacer para tener una bendición para tu iglesia? O me gusta eso, o tu párroco este año. In what area of your life do you most need change, and what will you do about it? ¿Cuál área de su vida necesita cambiar? ¿Cómo lo realice? Yo doy gracias a Dios por ¿qué? For what are you most grateful to God? And I think these questions are important, especially as we celebrate the new year, but also as we celebrate this feast day of the Virgin Mary. Because she was constantly ready to serve God with her life, to ask these very questions of herself, I would imagine. She is one who was always ready to do God's will. When that angel came to her with that news, that invitation, will you be the carrier of the Messiah? And immediately her response is, I am the maidservant of the Lord. Let it be done to me as you say. I would imagine all of these questions feed into Mary's life constantly, because she was one who was able to change her life to fit God's will for her. And that certainly is something that we strive to do each and every day. But so many times in our weakness, we can fall short. Estas preguntas son importantes, especialmente este día cuando nosotros celebramos el Año Nuevo y también la fiesta de la Virgen María. Porque creo que María es la realización de estas preguntas, porque siempre ella quería cambiar su vida según la voluntad de Dios. Ella está lista a hacer la voluntad de Dios en cada momento de su vida. Por eso, ella puede contestar al ángel diciendo,
yo soy la esclava del Señor, que haga en mí que lo has dicho. And so we gather together this morning at a new year, a new time, a new opportunity for us to open our lives, our minds, our hearts to the Lord's will and to the Lord's grace and the blessing that He has for each one of us. The questions this morning kind of focus on what will we do. We have already seen what God has done, that God loves us so much that He sends His only Son into the world to be our Savior, to be our redemption, to be our brother. And so we come together this morning knowing that even as we resolve to change our lives for the better, we know that God has already changed our lives in so many ways because of the gift of His Son. And that is what we celebrate this morning, the fact that Jesus comes into the world to give us new life and to give us new joy. And for that we can truly say that this is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad. Pues este día nosotros, cierto, tenemos la oportunidad de celebrar. Y también cuando yo leo estas preguntas, yo entiendo que estas preguntas son una expresión de lo que nosotros necesitamos hacer en nuestras vidas. Pero el misterio de nuestra vida es que el Señor ha hecho maravillas en nuestras vidas también, ¿verdad? Pues no es solamente nuestro trabajo, pero el trabajo de Dios en nuestras vidas para siempre. Pues este día nosotros celebramos porque Dios ha dado su Hijo a nosotros para que nosotros tengamos nueva vida, nueva salvación y redención. Pues este día, en este año, cierto, nosotros queremos cambiar nuestras vidas, pero especialmente nosotros damos gracias a Dios porque Él ha hecho muchas maravillas en nuestras vidas y nosotros sabemos que en este año que entra vamos a continuar a recibir la gracia y bendición de nuestro Dios. So I wish you all a very happy and healthy and wonderful and grace-filled New Year. Ojalá que ustedes tengan un año nuevo con mucha bendición, con mucha salud